Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? Okay, back to learning a little more comprehension, getting my comprehension right, and pronunciation as well. Yesterday I only did the reading of the script and I missed the listening part. So important. I think it adds that I listen to it and translate a little bit, and then I will clarify what it's saying, and then I do the speaking, because obviously I'm hearing it correctly before I speak it, so that's really useful. So here we are with chapter 9, and I'm using a different version of Audacity here, a more up-to-date one, but it's more or less the same. So capítulo 9 is what we should hear first. Capítulo 9. Okay, and we're in business. La historia de Nicolás. La historia de Nicolás. The story of Nicholas. La historia. Déjeme entonces que le cuente la historia. Déjeme entonces que le cuente la historia. Que le cuenta la historia. So allow me that to you. I tell the story. Déjeme que le cuenta. Déjeme entonces que le cuente la historia. Okay, that's interesting structure. Allow me that I. Quiero decir que yo he pasado página. Quiero decir que yo he pasado página. Okay, I'm just going to just peep in there. Okay, so got quiero decir. Quiero decir que yo he pasado página. Que yo he pasado página. Yo he pasado. Que yo he pasado página. That I have passed a page? Quiero decir que yo he pasado página. Okay, so idiomatic expression, I assume. Let's keep going. Son todo cosas de un pasado muy lejano. Concentrate, Tony. Son todo cosas de un pasado muy lejano. De un pasado muy lejano. Of a past, a very distant past. De un pasado muy lejano. Very distant past. Se lo digo por si las moscas. Se lo digo. Se lo digo. Se le digo. Se le lo digo. So I know all those individual words, right? Lo digo is the se, say as in I know, and lo digo is I say it. Se lo digo por si las moscas. Por si las moscas is a pretty well-known idiomatic expression, just in case. So getting the context of that. Se lo digo por si las moscas. It's either saying I say it or I know it. I know to say it, just in case. Let's move on. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Don't worry yourself. No estoy aquí para juzgarlo ni para echar más leña al fuego, Nicolás. Wow, quite long. The great thing is about chunking this up, right? No estoy aquí para juzgarlo ni... No estoy aquí para juzgarlo. No estoy aquí para juzgarlo ni... Juzgarlo. No estoy aquí para juzgarlo ni... So I'm not here to judge you. Ni para echar más leña al fuego, Nicolás. Ni para echar más leña al fuego, Nicolás. Echar más leña. Más leña al fuego, Nicolás. To throw something in the fire. Another idiomatic expression, no doubt. Únicamente contar su historia tal y como usted la recuerda. Okay. Únicamente. It's got a lot of vowels in it. Únicamente. Únicamente contar su historia. Contar su historia. Contar su historia. To tell your story. Tal y como usted la recuerda. Tal y como usted la recuerda. Como usted
didn't get the first word. I'm just going past that. Como usted la recuerda. Como usted, as you. Como usted la recuerda. Como usted, something that the way you remember it. Como usted la recuerda. Como usted la recuerda. ¿Te la recuerda? Tal y como usted la recuerda. Tal y como... Okay, I'm going to write that one down. Tal y como usted la recuerda, I think. Tal y como usted la recuerda. It sounds like there's a de after usted. Tal y como usted la recuerda. So I'll put that in just in case it's true. We can check this later. En ese caso, In that case, empiezo a contarla. I begin to tell you. Empiezo a contarla. Here we go, telling the story. ¿Sabe usted que soy pastor y que quise estudiar para ser abogado? ¿Sabe usted You know, que soy sabe usted ¿Sabe usted que soy pastor? que soy pastor, that I'm a shepherd. German shepherd is un pastor alemán. That dog, yeah. Que soy pastor y que quise estudiar para ser abogado. Okay, soy pastor en que Y que quise quise estudiar para ser abogado. Okay. Que quise estudiar para ser abogado. Okay. Quise Que quise estudiar para ser abogado. estudiar, to study in order to become a lawyer. Que quise estudiar para ser abogado. Que quise estudiar. Que quise. So that's subjuntivo de querer. Oh no, it's the past. It's just that I wanted. Quise. Sorry, not subjunctive, just preterite. Don't hear that that often. I think we hear quería a lot, but not quise. Que quise estudiar para ser abogado. Okay, I wanted to study to be a lawyer. So quise in the preterite signifies that he wanted, but he doesn't anymore. Okay, so altogether. ¿Sabe usted que soy pastor y que quise estudiar para ser abogado? Okay, so that I'm a shepherd, but I wanted to study to be a lawyer. Pero mi familia tenía muchos problemas económicos. Pero mi familia tenía. Pero mi familia tenía tenía muchos, because it's problemas, one of those MA verbs, MA nouns, muchos palabras, problemas con la economía. Tenía muchos problemas económicos. Oh, economicus. Okay, so you see how I got the gist but not got the words exactly right. And this is why this sort of process is so useful, because it really ensures that you're hearing the words, not just imagining the words, and that as a result of getting the gist. En esa época. En esa época. En esa época. En esa época. Esa época. In that time. En esa época. Time meaning, time of my life. Yo estaba terminando mis estudios. Yo estaba terminando mis estudios. I was finishing my studies. Pero no pude acabarlos del todo. Pero no pude acabar. Pude, not pudo. Pero no pude, but I was not able. Pero no pude acabarlos del todo. Acabar, to end. Acabarlos del todo. Acabarlos de todo. Acabarlos del todo. So I guess he's saying I wasn't able to finish them all. Pero no pude acabarlos del todo. Pero no pudo acabarlos de todo. Pero no pude acabarlos del todo. No pude.
So it's obviously something that I should be able to practice. I was not able to. I'll have to think of something in my life that I wasn't able to do and turn it into a phrase that I can use. Yo aún era joven y no entendía por qué mis padres no tenían mucho dinero. Okay, so, lots of words that we can understand, right? But getting it all in context, all into working memory is pretty hard, but this is why this system is so good. Yo aún era joven. Yo aún era joven, so I was still young. Yo. Yo aún era... There's a yo sound to the way he says it. Yo, doesn't matter. Yo aún era joven y no entendía por qué mis padres... No entendía por... No entendía por qué mis padres... Okay, so I didn't understand why my parents... No entendía por qué mis... No entendía por qué mis... Padres? No entendía por qué mis padres no tenían mucho dinero. No tenía mucho dinero. Didn't have much money. Ellos eran pastores. Okay, just move this across here. Oops. Ellos eran pastores. Ellos eran pastores como yo. They were shepherds like me. Y la granja iba viento en popa. Y la granja iba... Y la granja iba, the farm was going. Y la granja iba viento en popa. Was going well. Viento en popa. And that in popa, we've come across that, means going really well. It was really going well. Y la granja iba viento en popa. Viento. That's the viento en popa. Viento en popa. Whoops, let's go back a bit. Viento en popa. I wonder if it's a sailing expression to do with the wind. Y la granja iba viento en popa. Iba viento en popa. Pero el dinero no era suficiente. Pero el dinero no era suficiente. Pero el dinero no era suficiente. There wasn't enough money. Tiempo después. Tiempo después, time later. Tiempo después supe cuál era la razón. Something la razón. Supe cuál era la razón. Supe. I was hearing su and then like I was hearing this bit. Supe cuál era la... Pecuala. I'm going, what the heck's that? No, it's supe. Supe. And then... ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? So supe there, preterite of saber, as often I found out. Supe cuál era la razón. What was the reason? Tiempo después supe cuál era la razón. So sometime later I found out what the reason was. Mi familia no tenía dinero. That's okay. Mi familia no tenía dinero. My family did not have money. Porque mi hermano gastó muchísimo. Porque mi hermano gastó muchísimo. Because my brother spent a lot. Él intentó abrir un nuevo negocio. That's so long. Let's just do it in bits. Él intentó abrir un nuevo negocio. Abrir. Él intentó abrir un nuevo negocio. Él intentó abrir un nuevo negocio. He wanted to start a new business. Pero no le salió bien. Pero no lo salió bien. Pero no le salió bien. Pero no le salió bien. No lo salió bien. Pero no le salió bien. Pero no le salió bien. Pero I'm just going to write that down, but I know it's going to be meaning it didn't work out well. Pero no something salió, which often means to leave, but work out as well. Didn't turn out bien. Whoop, no, wrong place. Pero no le salió bien. Pero no le salió bien. It's either, I think it's le, but that would be an indirect object. I'm going to put lo as a guess. Pero no lo, it did not work out well. Pero no le salió bien. Okay, we'll come back to it.
Vendía y compraba productos en mercados internacionales. Okay. Vendía y compraba Vendía y compraba. Vendía y compraba So he sold and bought Vendía y compraba productos products en mercados internacionales. in international markets. Okay, so Vendía y compraba productos en mercados internacionales. in mercados internacionales, international markets. Pero, Gosh, how fast that is. pero, 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 if you didn't know that was pero, if you didn't kind of like, maybe you would. I have told you the story of the time I was in a restaurant in Madrid, and I was listening to people there with my wife. She'd done a bit of Spanish when she was a teenager, and I said to her afterwards, "What does pero mean?" And she said, "It means dog. Pero, dog." And I went, "God, they talk about their dogs a lot." Because I was hearing da-da-da-da, pero, da-da-da-da, pero. Perro is dog. Pero. But era demasiado ambicioso. era demasiado ambiciosa. Era Demasiado ambicioso. ambicioso. Demasiado ambicioso. Era demasiado ambicioso. Ambicioso. He was too ambitious. Demasiado. Mi familia creyó que le había salido el tiro por la culata. Okay, whatever that last bit is, I'm going to think is an idiomatic expression. Tiro por la culata. El tiro por la culata. la colata. I don't know what that is at all. Let's listen to the first bit. Mi familia creyó que le había salido. Mi familia creyó. que yo, what? Creyó. Quiero? No. Creyó que le había salido. I'll just get the rest of it. I'm going to write this one down just so it helps me get the words and then work it out. Mi familia creyó. You may understand what it is right now, but I don't. Okay. Que le había salido. Que la había salido. Que la había salido que le había salido el tiro por la culata. El tiro, whatever that next bit is. I'm not too worried about that right now. Que le había salido. Okay, so what's the bit in the middle here? Mi familia creyó que. My family something that so that's had gone. Mi familia creyó que le habías. Creyó. One more time. Creyó. I don't know. No idea. Okay, moving on. Let's have a look. Sin embargo, sin embargo, la historia dio una vuelta de tuerca. La historia dio una vuelta de tuerca. The story gave. Historia dio una vuelta de tuerca. Un vuelta de tuerca? Vuelta de tuerca. I'm not too worried about what that, how to spell that, but it sounds like had a turn of some sort, had an unexpected turn. Mi hermano. Okay, don't need to say that one. Sí que realmente ganó dinero. Sí que was it realmente? Sí que realmente ganó dinero. He really spent money. Mi hermano sí que realmente ganó dinero. Mi hermano sí que realmente ganó dinero. Okay. Pero lo ahorró. That's the verb ahorrar, to mean to save, which is kind of often you lose the beginning of the at the beginning, but when there's money being talked about, it's a context for me to know it's to do with saving. Pero lo ahorró. But he saved it.
Él nunca supo que yo no pude acabar la carrera por eso. La carrera por eso. Él nunca supo que yo... Él nunca supo. So he never supo either means knew or found out. Él nunca supo Él nunca supo. There'll be a K here. que yo no pude acabar... Que yo no. Que yo no pude acabar la carrera por eso. Ah, he never found out that okay, just the Spanish. Él no supo. Él nunca supo... Él nunca supo. Él nunca supo He never knew que yo no pude acabar la... que yo no pude acabar, that I was not able to finish Que yo no pude acabar la carrera por eso. la carrera por eso. So he never found out that I wasn't able to finish my carrera or my qualification. Actually, I think that was in this context. Yes, for that reason. Pensaba que ser pastor fue decisión mía. Okay, just from context, I'm getting. He thought it was my own decision to become a shepherd. Pensaba que Pensaba que ser pastor... ser pastor. He thought that to be a shepherd. Pensaba que ser pastor... Oh, was that hacer? No, it must be ser. Pensaba que ser... It sounds like que hacer, doesn't it? I'm going to write that one down just to check. Pensaba que hacer. No, it's surely ser. Just because to be. A shepherd, a pastor. Pensaba que ser pastor fue decisión mía. Fue decisión mía. Fue decisión mía. Was my decision. Pensaba que ser pastor fue... I'm troubled by that. Ser pastor. To make it... can't be. I'll just put question marks in here. And onwards. Pero lo ahorró por una buena razón. Pero ahorró. Pero lo ahorró por una buena razón. He saved. Pero ahorró por... Pero lo ahorró por una buena razón. Por una buena razón. For a good reason. Quería invertirlo para ganar más dinero. I'll just do that part. Quería invertirlo. Quería invertirlo. He wanted to invest it. Quería invertirlo para ganar más dinero. Para ganar más dinero. In order to earn more money. Y ayudar a la familia. Y ayudar a la familia. Y ayudar a la familia. And to help the family. Y ayudar a la familia. I can't quite recall if the in there is because you're talking about people or if ayudar is always followed by an as well. Either way, it's there. Ayudar a la familia. Y al final... Y al final, recibieron algo de dinero. Recibieron algo de dinero. Did they get some money? ¿Recibieron algo de dinero? ¿Algo de dinero? Sí. Sí. Y todo salió bien. Y todo salió bien. And everything worked out well. Y todo salió bien. Todo salió bien. That's a good expression. How was your trip? Oh, todo salió bien. It might be a bit overemphasizing. Oh, if there was potentially going to be problems, but then todo salió bien. Pero ya no quería ser abogado. Pero yo no quería ser. Pero ya no quería. Ya no. Pero ya no quería ser abogado. Pero ya no. Pero ya no querías. But is that like? But I already didn't want to be a lawyer. Pero ya no quería ser abogado. Anymore. I didn't want to be. It's ya. In that case, no ya is anymore. I didn't want to be a lawyer anymore. Pero ya no quería ser abogado.
Ya era pastor. Ya era pastor. Ya era pastor. I already was a shepherd. Ya era pastor. Me enamoré de la naturaleza. Me enamoré. I loved la naturaleza. Me enamoré de la naturaleza. Enamoré de la naturaleza. Me enamoré de la naturaleza. Y aquí sigo. Y aquí, Y aquí sigo. and here I am, and here I continue. Y aquí sigo. Y aquí sigo. Yeah, I think that's right. Alrighty. How long did that take? 25 minutes. Alrighty, and let's get on to the reading now of this and checking some of the words. Alright, capítulo 9, la historia de Nicolás. Déjeme entonces que le cuente la historia. Okay, just notice that one. Que le cuente. So that's I just want to note there that that's got to be subjunctive, right? So allow me to tell you the story. Sorry, whenever I see the subjunctive, I kind of like, my eyes light up. Because I'm working on it. Déjeme entonces que le cuente la historia. Quiero decir que yo he pasado página. Son todo cosas de un pasado muy lejano. Se lo digo por si las moscas. I'm going to just read that all again a little faster, see if I can just get a rhythm. Déjeme entonces que le cuente la historia. Quiero decir que yo he pasado página. Son todo cosas de un pasado muy lejano. Se lo digo por si las moscas. Ok. No se preocupe. No estoy aquí para juzgarlo ni para echar más leña al fuego, Nicolás. Únicamente contar su historia tal y como usted la recuerda. En ese caso, empiezo a contarla. Sabe usted que soy pastor y que quise estudiar para ser abogado, pero mi familia tenía muchos problemas económicos. En esa época yo estaba terminando mis estudios, pero no pude acabarlos del todo. Yo aún era joven y no entendía por qué mis padres no tenían mucho dinero. Ellos eran pastores como yo y la granja iba viento en popa, pero el dinero no era suficiente. Tiempo después supe cuál era la razón. Mi familia no tenía dinero porque mi hermano gastó muchísimo. Él intentó abrir un nuevo negocio, pero no le salió bien y se hizo comerciante. Okay, I lost that bit somewhere. Vendía y compraba productos en mercados internacionales, pero era demasiado ambicioso. Mi familia creyó que le había salido el tiro por la culata. My family creyó que... I don't know if I got that quite right. Sin embargo, la historia dio una vuelta de tuerca. Mi hermano sí que realmente ganó dinero, pero lo ahorró. Él nunca supo que yo no pude acabar la carrera por eso. Pensaba que ser pastor fue decisión mía, pero lo ahorró por una buena razón. Quería invertirlo para ganar más dinero y ayudar a la familia. ¿Y al final recibieron algo de dinero? Sí, y todo salió bien, pero ya no quería ser abogado. Okay, so I didn't want to be, that's that bit cleared up. Pero ya no quería ser. Okay, it sounds like
The just got a bit longer, right? Pero ya no quería ser abogado. Yo ya era pastor, me enamoré de la naturaleza y aquí sigo. Very good. Alrighty, let me just go back to the guion and just those bits I highlighted. Tal y como usted de la recuerda. Okay. Tal y como usted la recuerda. Únicamente contar su historia tal y como, as much and how you can remember it. Tal y como, as much as and as you can remember it. So it's not an idiomatic expression. Well, it's not highlighted like these ones are up here. Okay. Tal y como. Okay. And then, pero no salió bien. Él intentó abrir un nuevo negocio, pero no le salió bien. Oh, that was looking at the no lo salió bien. So, oh, I've got the wrong one here. Okay. Él intentó abrir un nuevo negocio, pero no le salió bien. Okay, le, which is an indirect object. It didn't work out well. It didn't leave well. So it's generally for it or to it, indirect object. Interesting. I'm going to check that out grammatically later. No le salió. Pero no le salió bien. So I was correct to think it was le. So it's one of those ones where sometimes it is the indirect object and not the direct object. So I've noticed that with perder sometimes, to order it for him. Le pedí. Pero no le salió bien. Okay. Okay, that's fine. And mi familia creyó que le había salido el tiro por... Okay. Mi familia creyó que... Oh, I can't even remember it from the script. Go back to the script. Mi familia no tenía... No, where is that part? Mi familia creyó. Oh, mi familia creyó que le había salido el tiro por la culata. I think that's something to do with should have pulled back. Mi familia creyó que... He says creyó, but it sounds like creyó. Mi familia creyó que... Which is why I didn't get it. That's my excuse anyway. Maybe with a little bit of more context thinking, I would have got that. My family believed that la había salido. Yeah. I'm not going to go over the idiomatic expressions today. Bit short of time. You can look them up yourself if you so wish. The one that I know pretty well though is por si las moscas, just in case. Good one. That's a good one. Common one. I'm going to do it. Por si las moscas, just in case. Okay, that's it for today. I've done my reading. I've done my listening. One of the things I was trying to do was trying to get a little bit more of the bum of the Spanish
way of talking, which you may have noticed or may not have noticed. Slowly but surely wins the race, trying not to go too fast and get the pronunciation right. Okay, and that's it for day 9. Thanks for being with me and being part of my accountability team. Hasta la próxima.